നിർബന്ധിതമായി. ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആഘാതങ്ങളും മറുവശത്ത് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയും ഒരേ സമയം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ജനത നിർബന്ധിതമായി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. That's why, and this economic crisis that is actually continuing, and it will worsen both in India and globally. The neoliberalism and its prescriptions really have no solution to it. Bankruptcy of neoliberalism has already been established. In fact, what it suggests only exacerbates the crisis further, and since 2008 till today, 2022, the global economy has not been able to overcome the crisis that was set in motion with the global financial meltdown of 2008. But yet, during this pandemic period, with this economic recession, the economic inequalities continues to rise abnormally. Neoliberalism, though it is bankrupt in providing a solution to this capitalist crisis, through its prescriptions is actually ensuring that its objective of maximization of profits continues to develop, and that was designed through the stimulus packages that were announced by the advanced capitalist countries and by almost all countries, including the sort of stimulus package that was being announced in India by this government. Now, these stimulus packages of huge dimensions, 1.9 trillion by the USA and 2.1 trillion by the EU, and these sort of huge money, how is it being raised? It is being raised through government issuing bonds that are sold in the stock markets, and the stock markets therefore are getting inflated. And the inflation of the stock market, when comrades ask, if there's such a big crisis in the economy, why is the Sensex rising? Why are the stocks rising? They are rising because the government is pumping in all this money through the government bonds in the name of stimulus packages through the stock markets. And this is inflating the stock markets, and that inflation of the stock market means the wealthy and the rich make more money and the economic inequalities widen. And that is exactly the process that is happening globally. You see the global, you see the global inequalities. About 7 people, or more, the actual figure, it'll keep changing. The people who are dying out of hunger, and in the same few minutes, the amount of billions of dollars that the rich in the world are accumulating. In India alone, today the top 10 people, just 10 people, 10 top people in India control 57% of India's wealth. And the bottom 50% have only 13% of India's wealth. That is the degree of inequality. So neoliberalism may be bankrupt in providing a solution, but with a vengeance it is actually extracting its objective of maximizing profits, deepening exploitation of the people, and intensification of this exploitation is leading to growth in poverty, hunger, unemployment, all across the world, and particularly in India. In India alone, these figures are all there in our draft political resolution of Party Congress. I'm not repeating it, but international agencies today say that India today has a serious level, is a country with a serious level of hunger. India today is the country with the highest growth in unemployment. India today contributes 60% of the growth of global poverty. That is 60% of the people who have been pushed into poverty belong to India. So this is the state of and on top of this come your price rises, the manner in which this government is dealing with it. So the life of our people is being, more and more miseries are being mounted on our people, not only due to pandemic mishandling, but also due to this deepening economic crisis globally and in the country.
സർവദേശീയമായും രാജ്യത്തും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവ അക്കാര്യത്തിൽ പാപ്പരീകരിക്കപ്പെട്ട നയങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങളുടെ കുറിപ്പടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2009 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലയളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ആഗോളമായി തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോക സമ്പദ്ഘടന നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിന് ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിൻ്റെതുമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടേതുമായ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അസാധാരണമായ സാമ്പത്തിക അസമത്വം ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ കുറിപ്പടികൾ ലാഭം പരമാവധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സമീപനം മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ വിവിധ സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ, അമേരിക്കയുടെ 1 ട്രില്യൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജുകൾ വലിയ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെതായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പണം പൂർണ്ണമായും സമ്പന്നർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഉത്തേജക പാക്കേജുകളിലൂടെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട പണം ബോണ്ടുകളായി ഓഹരി കമ്പോളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഓഹരി കമ്പോളത്തിലേക്ക് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ വഴി വരുന്നതോടെ ഓഹരിയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഓഹരികൾ കുതിച്ചു കയറുന്നതായ ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ അവിടെ പണം ഇറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ്. ഇത് സമ്പന്നർക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവുകയും മറുവശത്ത് അസമത്വത്തിന്റെ അതിതീവ്രമായ വ്യാപനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസമത്വം അസാധാരണമായ രൂപത്തിൽ ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തിപ്പെടുന്നു. ഒരു വശത്ത് സമ്പന്നരുടെ സമ്പത്തിൽ ബില്യൺ കണക്കിന് കുന്നുകൂടൽ നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 10 പേരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തിന്റെ 57% കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ 50% കയ്യിലുള്ളത് രാജ്യസമ്പത്തിന്റെ കേവലം 13% മാത്രമാണ്. അസമത്വത്തിന്റെ അതിതീവ്രമായ വ്യാപനം പാപ്പരീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഈ നയത്തിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നയത്തിന്റെ നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ പരാജയത്തെ കുറെ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചൂഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഇത് ഗൗരവമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിനകത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർദേശീയമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നത് ഗൗരവമായ സ്ഥിതി എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ദാരിദ്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്കിന്റെ 60% സംഭാവന ചെയ്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ ഗൗരവമായ സാഹചര്യമാണ്. സർക്കാർ സമീപനങ്ങളാണ് ഇത് രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനജീവനം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നയങ്ങൾ ഇതിനെ കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ലാഭത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. That's why instead of addressing these issues of people's concern, what is the main today focus of US imperialism and in the world and in the international relations? That how to strengthen US imperialist hegemony further in the post-COVID world. During the period of these last 4 years, the manner in which the socialist countries have tackled the pandemic, the manner in which they overcame the problems to their own people, their health challenges and emergency to their own people, and then restored their economic activity, that has led to China, on the basis of its past achievements, to actually emerge as the second largest economic powerhouse in the world. This China's growing global influence and its growing strength, that is being seen by US imperialism as a major threat to its own hegemony. Earlier, the strategy of US imperialism was to contain China. The policy was the containment of China. Now it is to contain and isolate China. And in the isolation of China, US imperialism is rallying all its allies, the G7,
the NATO allies, the European Union is rallying all its allies in trying to create a situation whereby it will isolate China in global affairs so that China doesn't pose a threat and a challenge to its hegemony in the world. Now this is setting in motion. Has already set in motion various developments that actually sharpen the global contradictions, particularly between imperialism and socialism. And this process will have a far-bearing effect in the international developments in the coming period. So along with intensifying exploitation, that is the contradiction between labor and capital, along with greater pressures on the third world, on the developing countries, contradiction between imperialism and the developing countries, and the tensions that are growing amongst the imperialist centers. They are not major contradictions, but tensions that are developing how to deal with China, how to deal with the current Ukraine crisis. I'll just come to it. How to deal with that. These conflicts that are coming, so you find all the four major contradictions. The central contradiction of imperialism versus socialism, inter-imperialist tension between capital. So the world is moving towards a greater degree of intensification in these contradictions that has its own dynamics. ഈ കാലയളവിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വ ആധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ കൂടിയാണ്. മഹാമാരിയെ നേരിട്ട രീതിയിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികളിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന എടുത്ത സമീപനങ്ങൾ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ ഈ മഹാമാരിയിൽ സഹായിക്കുന്നതിലും സമ്പദ്ഘടനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും അവർ സ്വീകരിച്ച സമീപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചൈന ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ ശക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അമേരിക്കയുടെ അധീശത്വത്തിന് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് അമേരിക്ക ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം വെല്ലുവിളി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായി അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, ചൈനയെ വളഞ്ഞിടുക എന്ന തന്ത്രം അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ സഖ്യശക്തികളെയും G7, നാറ്റോ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ അണിനിരത്താനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം വഴി ഒറ്റപ്പെട്ട ചൈനയെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നവർ കരുതുന്നു. അതുവഴി തങ്ങളുടെ അധീശത്വത്തിന് മേലെയുള്ള വെല്ലുവിളിയെയും ഭീഷണിയെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അമേരിക്ക കരുതുന്നു. ഈ സംഭവ വികാസം എന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള നാടുകളിലെ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി മാറുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സാമ്രാജ്യത്വവും സോഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു. അത് ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പുതിയ രൂപങ്ങളിലേക്ക് വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 4 അടിസ്ഥാനമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂലബലവും അധ്വാനവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അത് ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വവും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം, ആ വൈരുദ്ധ്യവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ തന്ത്രത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഉക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി, ഞാൻ അവരുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പുറകെ വരാം. ആ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിലും സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് 4 കേന്ദ്ര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, 4 മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര വൈരുദ്ധ്യമായി നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വവും സോഷ്യലിസവും തന്നെയാണ്. മറ്റ് മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാമ്രാജ്യത്വവും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതും അടിസ്ഥാന വൈരുദ്ധ്യമായ മൂലധനവും അധ്വാനവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും ശക്തിപ്പെടുന്നു. ഈ ശക്തിപ്പെടൽ ഓരോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. That's why this drive for strengthening its hegemony by US imperialism is mounting its aggressiveness all across the world. Interventions in Latin America, the intensification of economic blockade of socialist Cuba, declaring Cuba and PPRK North Korea
a state sponsoring terrorism, and the interventions that are continuing in the Middle East, Central Asia, in various countries. I mean, all these continue, but at the same time, what is happening in Ukraine also must be seen in this, as a part of this whole effort by US imperialism. Yes, a Russian invasion is not the answer to this, and that must immediately end. That must immediately end, but then why did the situation reach up to this stage? That has to be resolved as well. So right now, the talks are going on, UN General Assembly is involved, so let us see, and we hope that immediately these hostilities or this war ends, and a proper agreement is adhered to, an agreement which imperialism negated from the day when the Soviet Union disintegrated. At that time, the promise given to Gorbachev, of all people, was that there will be no eastward expansion of NATO. But then, since then, USA has today admitted everybody except Ukraine. I don't know if any other smaller country is left behind, but all major countries except Ukraine are members of the NATO. 175,000 NATO troops are today on Russia's borders. And their missile systems, everything ready. They'll reach Moscow in 50 minutes, so Russia claims. Reach Leningrad in 5 minutes, so Russia claims. So these are a set of security perception that Russia feels. So this is something that has been built up. And also in Russia, with the with the Putin administration, which has gone back to Russian chauvinism, arguing that Ukraine was always part of Russia. It was only the Bolsheviks who gave Ukraine an independent status. He calls it that was the Lenin's mistake, giving them independent status, otherwise Ukraine is part of Russia. And with that Russian chauvinism, that nationalistic chauvinism, Putin is proceeding. But these are problems that have a very, very dangerous consequences. All these are nuclear powers. Belarusia now yesterday said that it is reactivating its nuclear installations, that they are supporting Putin and Russia. Now, if this whole thing plays up, the way it will go, that will be, it's already in a very, very uncertain terrain. Because all these developments have their own unintended consequences. And therefore, it is a dangerous situation that has to be de-escalated. So what we are saying is, this has to stop now immediately, ceasefire, but all the agreements that were made, all the assurances that US imperialism had made in the past and the NATO, they have to be implemented. And no country's security can be strengthened by posing threats of security to another country. That is a laid down international principle that must be adhered to. With us, our people stranded there. Now a big photo op session is going on for the last 3 days. Yesterday was the Prime Minister's own photo op when he conducted this. I think India has a track record. India's you leave a foreign office and the foreign officers and the Ministry of External Affairs and the Home Affairs. India has evacuated more than 1 lakh of people during the Gulf War, evacuated more than 1 lakh of people during the Libyan crisis, but there were no photographs of people coming back with Indian flags and thank you Modi postcards those days. I mean, this is part of the job that the government has to do. Instead of that, now if you ask them, they say what to do. We have sold away Air India, so we don't have planes to bring back people. You have the right to commander aircraft from any airline in a state of national emergency. Do that. Now let us see what's happening, but they're botching up this entire thing. But the lives of these Indians there, particularly our students, they'll have to be saved, and the government must pay
the required attention and actually get their act together. അമേരിക്കൻ അധീശത്വത്തിൻ്റെതായ നടപടികൾ ഈ കാലയളവിൽ പല രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പല ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കാണാൻ കഴിയും. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ള തുടർച്ചയായ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ, ക്യൂബയ്ക്ക് നേരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം, ക്യൂബയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ രാജ്യങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം? ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉക്രൈനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ, റഷ്യൻ കടന്നാക്രമണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തരമായി നമ്മൾ കാണുന്നേയില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക്, ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചർച്ചകൾ വഴി യുദ്ധം അവസാനിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയുടെ ഘട്ടം മുതൽ അമേരിക്ക ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഗോർബച്ചേവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്ക ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ആ ഉറപ്പുമുള്ളത് നാറ്റോ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഈ കാലം ലംഘിച്ചു. ഉക്രൈൻ ഒഴികെയുള്ള, ഉക്രൈൻ വളരെ ചെറിയ രാജ്യമാണ്, മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലേക്കും അമേരിക്ക നാറ്റോ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. 1,75,000 ട്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമായി നാറ്റോ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലെനിൻഗ്രാഡിലേക്ക് മിസൈൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അമേരിക്ക ഈ സംവിധാനം വഴി ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വശമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വശം, പുടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യ സങ്കുചിതമായ ദേശീയവാദത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഉക്രൈൻ എല്ലാ കാലത്തും റഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും ലെനിൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റാണ് ഉക്രൈന് ആ കാലയളവിൽ സ്വയംഭരണം നൽകിയത്, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന സങ്കുചിതമായ ദേശീയവാദം ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതും കാണണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കും ലോകത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണവശക്തിയാണ് ഈ മേഖലയാകെ. റഷ്യ തന്നെ നിരാണവീകരണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർ റഷ്യക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോക സമാധാനത്തിന് തന്നെ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപകടകരമായ അവസ്ഥ ലോകത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് അമേരിക്ക നാറ്റോ വ്യാപിപ്പിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ് പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കരുത് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുവഴി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് നിലപാട്. ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൗരവമായി ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? നിരവധി ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോ സെഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മോഡിക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കാർഡുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകളെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അന്ന് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത്തരം സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിനുണ്ട്, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല. എയർ ഇന്ത്യ ദേശീയ കാരിയർ ആയിരുന്നു, ഇന്ന് അത് സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു. എന്നാൽ ദേശീയമായ ഒരു അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഏത് കാരിയറും ഏറ്റെടുത്ത് അതിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാരിനുണ്ട്. ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. Against this imperialist agenda and its efforts to strengthen its global hegemony, there has also been growing popular resistance in various countries in the world. And this is particularly now been visible in Latin America, where a very big historic event took place in Chile, where in the elections the left won, and not only won, but Chile was the experiment with which neoliberalism began 50 years ago, and with the coup against Allende's government. In that Chile now you have a left government with Communist Party's participation in very prominent positions. You have the progressive forces and the left forces winning elections in Peru.
You have the development, the growth of the left and the resistance against imperialism in Bolivia, in Honduras, and of course Venezuela stands out in the form of the resistance continuing to thwart all US imperialism's designs there, and socialist Cuba that remains the beacon of inspiration, that even today it stands up to all these pressures and in fact continues to develop despite all these pressures. But this resistance is also there in other capitalist countries in the world, not in terms of electoral victories like it happened in Latin America. There's some gains in some European countries, but the working class movement, but the peasantry, they are also out resisting all these efforts and the greater austerity measures thanks to this deepening economic slowdown leading up to recession, which at least we think it's already a recession, but they won't officially accept it. But in that sense, this growing resistance is there. That has to be strengthened further, and our party, whatever we can contribute, we'll have to do that to strengthen it. സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ട ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നതും കാണണം. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ചിലിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായത്. ചിലിക്കുള്ള പ്രത്യേകത നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയായി 3 ദശകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്ക കണ്ടിരുന്നത് ചിലിയെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ അലൻഡയെ അട്ടിമറിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആധിപത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു വലതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചരിത്ര സംഭവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. പെറു, ബൊളീവിയ, ഹോണ്ടുറാസ്, വെനിസുല ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്ക ക്യൂബയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ക്യൂബ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി പൊരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ജനകീയമായ പ്രതിരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആവേശകരമാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികളിലൂടെ തൊഴിലാളികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും മേൽ കൂടുതൽ ആഘാതം അവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള തൊഴിലാളി കർഷക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കടമ. ആ പ്രതിരോധങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെടുകയാണ് CPIM ചെയ്യുന്നത്. Likewise in India also, like US imperialism is there, going ahead with its agenda, imposing greater burdens on the people, and people are fighting in India with all the burdens that this government has been imposing, what we discussed earlier. Instead of addressing the problems of the people and providing relief to that, the major and the only focus of the BJP government is to advance the fascistic RSS agenda. And even during this election campaign, all that we see is campaigns to sharpen communal polarization. The UP CM talks in terms of 80-20. The hijab controversy in Karnataka. The Prime Minister, with all the idiots in every speech of his, linking it up with sharpening of, with issues that sharpen the communal polarization and agenda in the country. And with this agenda, the only way they think that they can garner people's support is by sharpening this communal polarization. And this sharpening of communal polarization is reaching to a stage whereby it is today the only weapon left, electoral weapon left in the hands of the BJP to continue to win elections. And in this process, they are actually destroying not only social harmony, but the unity, integrity of our country. And this is the dangerous direction, but determined direction in which they are going, because that is how they will achieve their objective of the fascistic RSS Hindutva Rashtra. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം എങ്ങനെയാണോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. BJP സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനോ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതിന് പകരം ഫാസിസ്റ്റ് RSS നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇത് പ്രകടമാണ്. വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഹിജാർ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർണാടകയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരം സജീവമായി നിലനിർത്താനും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സന്ദർഭത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. BJPക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ എന്ന അവസ്ഥ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നു, സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെയെല്ലാം അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. RSSന്റെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഈ സർക്കാർ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. That's why today it is absolutely essential not only for protecting and safeguarding the Indian Constitution and the constitutional secular democratic republic, not only to protect the rights of the people and to improve the welfare and the livelihood and the lives of our people, not only to ensure social harmony, communal harmony in our country and to strengthen unity and integrity of India, but more importantly, to advance the revolutionary struggle towards a people's democracy, people's democratic revolution, through the taking forward the strengthening of the left and democratic forces and the alternative agenda and the alternative policies that have to be mounted against the ruling classes. In order for this to move forward, it is essential that in today's conditions that the BJP must be isolated and defeated. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം അനിവാര്യമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് ഈ ഭരണഘടനയെ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിനകത്ത് മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം തകർക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും അത് ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സമരവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതിനകത്ത് മാത്രവും പരിമിതപ്പെടുമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളകത്തും പരിമിതപ്പെടുമില്ല. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അത്യാവശ്യമായ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. അതിന് ഇടതുപക്ഷ ശക്തികൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്, ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബദൽ അജണ്ട, ബദൽ നയം, ഭരണവർഗത്തിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബദൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെയാകെ അണിനിരത്താൻ കഴിയണം. അതുവഴി BJPയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം. That's why to isolate BJP does not only mean electorally to isolate them. Isolation cannot happen only through elections. The isolation has to happen on the basis of a consistent and a very strong political, ideological, organizational and cultural campaigns against the Hindutva agenda. And this has to be strengthened by the party. And if this has to be strengthened by the party, like for instance the promotion of irrationality and unreason, obscurantism, backwardness, which is all part of the BJP's, of the Hindutva agenda, or the entire, social order based on the Manusmriti, or the status of women, the way they want to reduce it to. All these are part of the Hindutva agenda, and these will have to be met with ideologically and defeated. Today they are promoting the new education policy, completely a license to replace Indian history with Hindu mythology, to replace Indian philosophy with Hindu theology. And this is the entire objective that they are going ahead with. This has to be challenged in the cultural field, in all these fields. But this requires that we must independently increase our independent strength and political intervention capacities at the all India level. And this is the foremost task. If we have to isolate the BJP, our strength must be increased
much more than what it is today, and that is the focus that the party must undertake. BJPയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ BJPയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ല. അതിന് സ്ഥിരമായ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ, പ്രത്യയശാസ്ത്ര, സംഘടന, പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. യുക്തിബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, വിവേകത്തെ, ശാസ്ത്രബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന BJP നടപടികൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയണം. ചരിത്ര നിരാസത്തിന്റെ സമീപനങ്ങൾ BJP സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നു. മനുസ്മൃതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ പദവി ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും കുറെ കൂടി മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ നേരിടേണ്ടത് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി തന്നെയാണ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തെ പൂർണ്ണമായും ഹിന്ദു മിത്തോളജിയെ ചരിത്രത്തിന് പകരമായി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ദർശനം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു തിയോളജിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനെയെല്ലാം നേരിടണമെങ്കിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കരുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ കഴിയണമെങ്കിൽ CPIM-ന്റെ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, BJPയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനാവശ്യമായ സമീപനങ്ങളായിരിക്കും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. And therefore, on this basis, the focus is on developing the independent strength of our party and our political intervention capacities. On that basis, move towards strengthening the unity of the left forces. And this will have to be done, both our independent strength and the unity of the left forces, through launching people's struggles, class struggles and popular struggles, and in intervening in all spontaneous responses that may emerge in the future, through this to strengthen not only ourselves but also the unity of the left forces, and on that basis to marshal all the democratic forces along with the left and move towards the left and democratic alternative with alternative policies challenging the bourgeois landlord ruling classes policies as the alternative for the people and for the country. And it is on this basis we'll have to move towards isolating the BJP, strengthening ourselves, and on that basis, with an alternative left and democratic program, to take up the challenge whenever elections comes to defeat the BJP. So isolation and defeating BJP means this. Our work independently to strengthen ourselves, strengthen the campaigns, political, ideological, cultural and organizationally meet the challenge of the RSS BJP, strengthen ourselves, strengthen left unity, consolidate left and democratic forces, pose the alternative policies as the alternative to the ruling class policies, and on that basis strengthen popular struggles, class struggles, and move forward. And whenever election comes, to adopt tactics which will maximize the pooling of anti-BJP votes so that we can defeat the BJP. That is the direction in which we will have to move forward. ഈ സാഹചര്യത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നലെന്നുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിക്കണം. രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടർച്ചയിൽ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അതുവഴി ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക, വർഗ സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഏകീകരിക്കുക. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഐക്യവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ജനാധിപത്യ ശക്തികളെ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യ ശക്തികളുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഇടത് ജനാധിപത്യ ബദൽ പരിപാടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയണം. ആ ബദൽ പരിപാടി എന്നുള്ളത് ഭൂപ്രഭു വർഗ ഭരണത്തിന്റെ ഭരണകൂട നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശരിയായ ഒരു ബദൽ സമീപനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് BJPയെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ
ഈ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരും. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സ്വതന്ത്രമായ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും സംഘടനാപരവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഈ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവിലേക്ക് ഉയർത്തുക, രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, BJPക്ക് എതിരെയുള്ള RSSനും എതിരായിട്ടുള്ള വിശാലമായ ഇടത് ജനാധിപത്യ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി ഒരു ഇടത് ജനാധിപത്യ നയം, ബദൽ നയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുക. അതിന്റെ പുറകിൽ ജനങ്ങൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജനകീയമായ പോരാട്ടങ്ങളും വർഗസമരവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്നുള്ളത്. അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരും. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ പരമാവധി സമാഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് ഈ കാലയളവിലെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ദിശയായി പാർട്ടി കാണുന്നത്. That's why, as I said earlier, in this very big political battle, our party in Kerala has a very, very important role to play. You are the backbone of the CPIM today in India. I have read the English translations of both your political organization report and the new vision that is being proposed. You will discuss that. I am not going into those issues. But further strengthening the CPIM in Kerala, further strengthening the left unity and the LDF in Kerala, and the defense of the LDF government and the left government and the party in Kerala is not only the defense of our Kerala unit. The central committee is clear, party is clear, we are clear. It is the job, and the defense should come from all over the country, from the entire CPIM, and in the interest of the people and India. Kerala needs to be defended so that shows the alternative direction. And that is the importance of your 23rd State Conference. And I'm sure you will not only discuss all these issues and come to the correct conclusions, but will consolidate the manner in which you will provide the lead to the revolutionary movement and the progressive forces in India. And that process will further strengthen after the deliberations of your State Conference, and then when we move to our All India Congress, there it will be consolidated at the All India level for moving towards a stronger CPIM, a stronger unity of the left forces, a left and democratic front with an alternative policies to the ruling classes, and on that basis isolating and defeating the BJP, safeguarding India so that we can change India for the better on the basis of our programmatic understanding, moving towards the people's democratic revolution. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ഏറെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിൽ പ്രധാന സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ CPIMന്റെ നട്ടെല്ല് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ പരിഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങളത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ നയ രൂപീകരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ ചർച്ചകൾ വഴി കേരളത്തിലെ പാർട്ടി CPIM കുറെ കൂടി ശക്തമുള്ളതായി മാറും. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടും. LDF കുറെ കൂടി ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിരോധം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ഇന്ത്യക്കുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധമാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ചർച്ചകളിലൂടെ കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ സംഘടനാപരമായ കരുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആവശ്യമാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിപ്ലവ മുന്നേറ്റത്തെ, ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന തലത്തിലേക്കും ഉയരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് CPIMനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറെ കൂടി ശക്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ LDFനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരികയാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ CPIMനെ കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഭരണകൂട നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബദൽ നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനും BJPയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളുടെ വേദിയായി മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So with the confidence that in the next 3 days you will discuss that way both these documents and come to the right decisions and strengthen the party in Kerala and therefore in India, and we'll all move towards achieving the objective of defending
secular democratic India today in order to change it for the better in the coming period. With these words, I formally inaugurate your 23rd State Conference. Lal Salam. ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 3 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന 2 രേഖകളുടെ ചർച്ചകൾ അതിന് സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ രൂപത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മുന്നേറ്റത്തിന് കൂടി സഹായകരമാകും. ഈ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. ആ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ബദൽ സമീപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ സമ്മേളനം സംഭാവന നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. Thank you, Comrade Rajiv, for patiently translating. We served in 1 full term in the Parliament as leader, deputy leader in the Rajya Sabha. So he's used to my speeches. So therefore he's done a good job, and thank you. സഖാക്കളെ, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. കൃത്യം 12:15 വീണ്ടും സമ്മേളനം ചേരും. സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ പ്രതിനിധി സഖാക്കൾക്ക് മാത്രമേ സമ്മേളന ഹാളിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകൂ.